alikuja akadive akafunga kwa kichwa, lakini kazi yake kubwa imekuwa namba zake nzuri utazipenda chini. Sasa baada ya hilo goli moja, tackles 3, interceptions, kuingilia move ya mpira 8, amerecover mpira kurejesha kwenye maya yake mara 6, ameclear kubutua ama kuosha mara 4. Hizo ndo takwimu sana ambazo zinamdescribe sana Kagoma kwenye eneo lake la kiungo wa ulinzi. Lakini pia aliongeza kitu kingine cha bao la kufunga. Mechi 3, wastani wa dakika 270, amecheza 238, pungufu ya dakika 32 tu timiza zote. Anicet Aura amecheza hiyo michezo yake miwili, wastani wa dakika 180, lakini amecheza 129. Bao moja ndio lile ambaye alifunga la kusawazisha dhidi ya Petro Atletico pale Angola, ambao ilitokana pia na hizo shots mbili. On target moja ndio hiyo iliyozaa bao. Lakini kwa upande wa Selemani Mwalimu, yeye na Anicet Aura wamekuwa na performance nzuri in and out, ndani ya nchi pamoja na nje, kwa sababu wao ndio walihusika katika kutengeneza bao dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Lakini juzi dhidi ya KMC kwenye mchezo wa ligi kuu, unaweza ukaona Selemani Mwalimu alifunga bao la kwanza, lakini Anicet Aura alitoa assist kwa Libase Gay ambaye alifunga bao la pili la ushindi kwa Simba. Kwa unaweza ukaona ni wachezaji wawili ambao maybe taratibu Mwalimu Steve Baka anaweza kuanza kuona kuna taa ya kijani inawaka kupitia uwepo wao. Na ndio maana huwezi kushangaa kama maybe baada ya kuona kikosi cha Simba kwa nini Anicet Aura yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo nje ya Jonathan Soa, Selemani Mwalimu anaonekana ni karata ambayo walimu of course Steve Baka anaitumia zaidi. Mwalimu Steve Baka na kibarua kizito dhidi ya Stade Malien. Wao wameanza vipi hii leo? Hiki ndicho kikosi cha Stade Malien na hivi ndivyo ambavyo wameanza. Ukitazama mfumo ni wa 4 wa 3 kwa 3, front 3 na back 4. Lakini ukiacha hilo, mbali inakuwa ameanza kwa maana ya 4-3-3. Nyota ambao wameanza nao golini kama kawaida, Ngolo Toure, kuna Babe Diarra, kuna Hamani Manjan, lakini pia kuna Deuda, miongoni mwa nyota ambao wanatazamwa zaidi kwa maana ya Koulibaly, Moussa Diallo, lakini pia Amadou Bello, Francis Awin pamoja na Boubacar Hein, lakini pia Zoumane Simpara pamoja na Abdul Bode, basi na kumsahau Gilbert Asamoah Muro. Yes, nafikiri utaweza kuona mwalimu pamoja na kuwa ana uhakika amevuka, lakini angalia bado mziki ule uliokuwa unaanza kuanzia mechi ya kwanza ameendelea kuwa nao. Kwa sababu Ngolo Traore ndo golikipa wao namba 1 kwenye kikosi. Ngolo Traore Toure. Nimemwona Sumana Boubacar Hainikoe. Hainikoe alicheza Tripisa Engleba Mazembe misimu kadhaa iliyopita baada ya Niger kufika nusu finali ya CHAN iliyofanyika Algeria kabla ile iliyofanyika East Africa. Baada hapo Mazembe walimchukua, amerudi kucheza Mali, jirani zao na Niger. Nimemwona kwenye kikosi, bonge moja la usajili ambao wameurejesha Mali. Lakini nimemwona hapo Zoumane Simpara, alifunga bao dhidi ya Simba katika mechi iliyopita. Maybe mtu pekee ambaye hakufunga bao dhidi ya Simba katika yale mawili, unamzungumza Tadeo Sinkeng kutoka Kameruni. Inawezekana ndio changes pekee. Maybe mwalimu anajaribu kuona backup nyingine ambayo anaweza akaipata ikitokea kwenye hatua ya knockout ambao tayari washafuzu, inawezekana akapata mtu wa ziada. Koulibaly wote wawili wako kwenye kikosi. Na unaona walivyotoa game nzuri sana siku ile dhidi ya kina Kapombe. Waliwapa game tough sana, wana sprint kwenye maeneo ya pembeni. Uzuri wa Stade Malien ni kwamba at least unaweza kuona ni kikosi ambacho takriban misimu 2 mpaka 3 ule uti wa mgongo wa wachezaji mpaka 6 ni wale wale. Ukiacha hawa kina Tadeo Sinkeng ambao ametoka nje ya Mali na kuingia pale, Asamoah huyo ametoka Ghana ameingia Mali, wengine wote unagundua ni ile chemistry ya top team, kwa sababu timu kubwa zaidi pale Mali ni hawa Joliba pamoja na Real Club de Bamako ndio unazungumzia hao, lakini Stade Malien anabakia ndio top pale katika ligi yao. Kwa hiyo ukiangalia krimu ile ya Mali kutoka kwenye vilabu vingine vyote ndio wanakusanywa wanakwenda kutengeneza hiyo krimu ya Stade Malien. Kwa hiyo ni kikosi ambacho mwalimu inawezekana anaanza plani yake ya kucheza knockout itakavyokuwa kupitia mechi hii ya mwisho, japo tunaiona ni mechi yeye kwenda kamisha ratiba, lakini anajiandaa na mazingira ya knockout itakavyokuwa, na inawezekana seriousness itakuwa kubwa pia. Tumegusia kikosi chao kilivyo na namna ambavyo wameanza na mkoko wa maana leo. Hebu tutazame kwenye nyota hao walioanza, ni nyota wapi wanatazamwa zaidi pengine, na tuone kwenye starting 11 ama nyota 11 ambao wamewaamini Stade Malien wanaoanza nao hii leo ni miongoni mwa hao nyota ambao wanaanza. Hawa ni nyota ambao kutokana na performance yao kwenye mechi zilizopita wanatazamwa kuhakikisha wanadhibiti mipango ya wapinzani katika kwenda kuwashambulia na kuwa salama zaidi. Ndio maana wameruhusu goli moja pekee. Yes, na
kuwapelekea mipira sasa kina Zumana Simpara katika kuleta madhara kule juu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hizi stats zinajieleza zenyewe ni kwa nini mpaka dakika imeruhusu bao moja tu. Na kimsingi hawa ni kama moyo, kwa sababu wachezaji hao ndio wamekuwa kitumika katika mechi nyingi. Ukiangalia hata mechi dhidi ya Esperance de Tunis walioshinda bao moja kwa 0, ni hao walikuwepo, ukichanganya na wengine akina Francis Awine, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana chini ya umri wa miaka 20. Wakiwa kwenye kiwango chao bora bado watatoa show nzuri leo, ingawa malengo ya hatua ya makundi wameshatimiza, kwa sababu sio tu kama wamequalify, lakini wamekuwa ndio vinara wa kundi kwa uhakika kabisa, hata wakifungwa 100 bila. Sasa wakiwa kwenye kiwango bora, kama toka kusitiza kwa takwimu tunazoziona hapa, Simba inabidi wafanye cha ziada ili kuwapa furaha wa Tanzania, kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi hii ambayo ni ya kutimiza ratiba. Haya, mwalimu, tumeona kote kuwili kulivyo. Simba kuna namna ameingia anatamani kuichukua mechi ashinde, lakini pia hawa jamaa hawajaje kinyonge. Namna ambavyo wameingia licha kwa wanaongoza kundi, ila bado ni kama wanazitaka alama hizi 3 za hii leo. Kwa namna ambavyo mwafuatilia Simba alivyoanza leo, tutarajia watakaa nyuma kweli na kukubali kuwa timu ya pili, ama kuna namna ya tofauti wanaweza wakamsurprise mnyama kwenye mbuga yake? Ukiangalia Simba leo hawezi kuwa timu ya pili. Leo Simba lazima wao ndio watakuwa timu ya kwanza kutambia kabisa kwamba tunacheza nyumbani na sisi tuwaonyesha kwamba tulikuwa tuna nguvu, ila tuliteleza tu kwenye kukosa hii nafasi, lakini sisi tuna ubora na hasa tukiwa nyumbani. Simba unaona kabisa timu yao tenda kuiachia kuhakikisha kwamba wanafanya utanuzi kutengeneza nafasi ili waweze kuishinda hii mechi. Lakini kingine Simba kwenye ili dirisha dogo wamelitumia vizuri, wameingiza wachezaji ambao ndio litakiwa wafanye hivyo kwenye dirisha kubwa. Wengefanya hivyo kwenye dirisha kubwa kwa wachezaji hao ambao wamewaingiza Simba, nadhani wasingekuwa kwenye position hii ambayo leo wako nayo na wanacheza mechi ya mwisho, hata wakishinda waendi kokote. Kwa hiyo kosa walikuwa wamelifanya, lazima wakubali kama viongozi walifanya kosa kwenye sajili zao, na kwenye ile dirisha dogo at least wameingiza watu, ukiangalia unaona kuna watu wamekuja kufanya nini kiwanjani. Isipokuwa sasa kazi ya mwalimu na wachezaji wake kuona kwamba wanajitayarishaje na Simba inahitaji nini. Unajua wachezaji wageni wanapokuja hapo wanakuwa hawajui Simba na Yanga wanahitaji vitu gani. Hizi sio timu za kupoteza mchezo siku zote. Zenyewe zinataka ziwe zinashinda. Kwa hiyo mchezaji unapoingia kiwanjani kwamba umevaa jezi ya Simba, basi ujue kabisa watakiwa kwenda kutumika pale Simba ipate matokeo. Sasa mimi nilivyoangalia baadhi ya wachezaji mechi kama KMC, nadhani walikuwa kama wanajifurahisha tu kiwanjani, kwa kushapata goli 2 tunajifurahisha. Lakini timu kama Simba, Yanga zinapoingia kwenye mechi zao hizi, hata ikiwezekana kufunga goli 8 zitakuwa zifungwe. Yani sio kuleta masia. Sasa kama leo watakuwa serious, mechi itakuwa nzuri, wanaweza kupata matokeo sababu wachezaji wengi wana uwezo kiuchezaji. Lakini kuna kiufundi hapo. Tuone Steve Becker pia anaenda kukabiliana na vipi, kwa sababu tumeshajua ni mechi ya kutimiza ratiba. Lakini hawa Stade Malien hawajawahi kuongoza umiliki wa mpira kwa mfano. Yaani hawajawahi kuwa dominant. Hata hii mechi wanawafunga Esperance wamemiliki mpira zaidi ya 60%. Lakini ukiangalia hata attempt za kulenga shabaha, wao ndio walopiga nyingi zaidi na wakaibuka na ushindi. Mechi waliocheza ya kwanza ambayo ilisha bila. Esperance walimiliki mpira kwa kiasi kikubwa, wakapiga mashuti 24, mechi kaisha bila. Shikilia hapo Mbwaduke, tukirejea utaanzia hapo kwenye kutuambia, kwa sababu wakati Simba anafukuzia mwizi lazima pia awe amefunga mlango wake. Akiwacha wazi shughuli itakuwa nzito. Twende break kidogo, tutarejea kwa ajili ya uchambuzi zaidi. Ni Stade Malien ambao wapo ugenini hii leo dhidi ya mnyama Simba Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Karibu Azam Upholstery Company Limited. Ili kutimiza hitaji lako, tunakupa nafasi ya kuchagua kile hasa unachotaka, unavyotaka. Wataalamu waliobobea na teknolojia ya kipekee, hii ndiyo nguzo ya utendaji hapa kwetu. Tunahakikisha tunakupa zaidi ya ubora wa viwango vya kimataifa. Azam Upholstery Company Limited kwa huduma za muonekano wa magari pamoja na kudarizi, yani embroidery. Wengine wanaiga tu. Jamani,
kampuni inashuka kimauzo. Umekopesha mpaka kampuni inafilisika. Ya kupoteza. Vipi, kuna nini? Bosi, kufanya miamala kwa Azam Pesa ni bure. Unasema? Ni bure. Azam Pesa, zero kote kote. Silent Ocean tumekuwa tukiuunganisha ulimwengu kupitia bahari. Kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani. Tunazidi kuboresha huduma zetu siku hadi siku. Na sasa tunaitambulisha kwenu rasmi huduma yetu mpya ya delivery. Iwe ni kifurushi kidogo au mzigo mkubwa, magari yetu yapo tayari kuhudumia maeneo yanayozunguka Dar es Salaam kwa kasi, uhakika na umakini. Huduma hii ni ya uhakika sana, kwani tumezingatia gharama nafuu, usalama na uharaka wa kufikisha mizigo yako kutoka ghalani hadi mlangoni kwako. Simba wa Bahari ni daraja la utajiri wako. Tunakuletea kwa uaminifu. Tunasonga mbele pamoja.
kuhusiana na tahadhari ambayo Simba wanapaswa kuwa nayo kabisa. Kwa furaha na Simba lazima umakini, kwa sababu mechi iliyopita kucheza na Esperance ni Tunis. Esperance walimiliki mpira 61%. Ikiwezi amini dakika zote 90 walipiga mashuti 6 tu. Hawakupiga shuti lolote la kulenga shabaha. Wao wapiga mashuti 14. Kati ya hayo matatu on target, wakashinda bao 1-0. Tangu michuano hii ianze, wapinzani changanya Simba, changanya Esperance kurudiana na Petro, mashuti yaliyopigwa kulenga shabaha mashuti 12 tu dhidi yao. Wao wapiga mashuti 19. Lakini ndio timu ya mkiani katika kumiliki mpira ambao ni 32.8 around 33. Umeshaona mtego. Sasa ukishaona hizi namba ujue kwamba mtacheza kwa swaga, mtadominate, mtashine katika eneo la kiungo, mnakamata. Wao sio shida zao, wanakuacha. Yaani ukicheza ndio umeingia kwenye 18 kwenye mfumo wao, ndio ninachomaanisha. Kwa hiyo wakati Simba kocha Steve Becker akitaka kuleta furaha, basi wao wanamiliki mpira, lakini wajue mtego wao wale ni wewe kuwa unamiliki mpira. Ndivyo ambavyo imewafanya leo hii wako pale. Lakini pia inatoa somo kwa makocha wetu wengine sasa, kina Kondo, kocha Muro, kocha mimi nikifika, ni kwamba kwenye michuano ya CAF kitu cha kwanza usalama. Yaani kwa swala kufunga lije baadaye, lakini kwanza hakikisha upotezi mechi, hasa tu ya makundi, kwa sababu wamefunga goli 5 tu, lakini leo hii mechi haijakamilika tayari wanaongoza kundi kwa uhakika tutakipigwa 100. Kwa kumbe zuia kwanza. Matokeo yake yameruhusu bao 1 tu, ndio inawapa ujeuri huu wote. Kwa hiyo mwisho wa siku studies ziendelee kufanyika, lakini kwenye michuano ya CAF usalama kwanza, na wao keti yao imecheza vizuri so far. Haya, hivyo ndivyo hali ilivyo Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mashabiki wanasubiri kuona nini ambacho kitatokea hii leo. Je, watatabasamu ama mambo yatakuwa magumu? Lakini licha ya kuwa hawana nafasi ya kutinga kwenye hatua inayofuata wala kupanda kutoka nafasi ya 4 wala kuitafuta ya 3, lakini wanachokitafuta ni ushindi wa heshima na kuacha alama. Twende break kidogo.
Welcome to Tanzania for match day 6 in the Total Energies CAF Champions League as Simba, who are already eliminated, take on Stade Malien, who are flying the flag incredibly high for their West African nation in reaching the quarterfinals of the Champions League for the first time ever. Here is the Simba lineup. Simba, as said, well, work to do as they reflect on this campaign, and they'll be hoping to sign off with victory, which has so far eluded them in their previous 5 games in the group. Steve Barker, the South African in charge of Simba, looking to secure his first victory in the competition in charge of his new side. Stade Malien, all in white. Just waiting for the signal, and then we will be underway. So, the 6th and final match day in Group D of the Total Energies CAF Champions League is underway, and this encounter in Tanzania features the surprise package of this CAF Champions League campaign so far in Stade Malien. Very few expected them to shine in a really tough group. Esperance, 4-time African champions, Petro of Angola, a side that has been there or thereabouts in recent times, and Simba, beaten finalists in last season's Confederation Cup. And nonetheless, it is the Malians, as said, who are top of the pile. 11 points from their 5 games, 3 wins, 2 draws. And they are some 9 points ahead of ahead of this campaign. More illustrious opponents, certainly on the African continent, in the shape of Simba. The brief today, as said, for Simba, very, very clear. Can they find the victory to at least take some semblance of positivity away from the end of this campaign? So Simba, as said, all in red from left to right. As Cloutus Chama Jr., the Zambian, shows some neat footwork under pressure. That's a good high press from Stade Malien, forcing on some of that pressure early on onto the home side. Rushin Deruik. Well, that was almost in it. What a start that would have been for the visitors, and what an abomination that would have been for the South African, the 29-year-old. And that found its way into the net. Broken up. Stade Malien looking to take a really early lead in this game. Into the middle it goes, and just about cleared away. That wasn't the most brilliant bit of defending. And Stade Malien will keep this alive. To the byline they go. Into the middle it comes, and Deruik with a header away. And then that's a better clearance from Elian Panza to try and get that clear.
What can Simba do at the other end where they're urged forward by their supporters? Nicely round the corner from Chama, and that'll be behind for the first corner of the game, which goes the way of the home side, Simba. So Chama with the corner. In swinger from him. It goes over everyone, it's loose and it's into the back of the net, and Simba have taken less than 4 minutes to open the scoring. And he set Ura, who scored a really tidy equaliser on match day 5 to rescue a point for 10-man Simba away to Petro in Angola. And now, that was a late goal on that occasion. On this occasion, it's a very early one for the Ivorian. Pushing, shoving in the box. And Ura, alert to the danger. And needed no second invitation to fire home. And that is only the second goal that Stade Malien have conceded in the entirety of the group phase. And a celebration to come as well from Anaset Ura, who found his first goal of the competition last week, and now he's got 2, and Simba might have a double as well in these early stages. Real opportunity. Tanja with the save. Well, that would have been something else for Simba. What a start it would have been. Abdallah Selemani Mwalimu with the pressing, and then a really poor finish, let's say tame, in the end. Oh, what a start to this game. Free kick awarded the Malians' way. Olivier Touré going in on Zumaina Simpara. Deep delivery, it's going to need to come back into the middle, but it's awkward white and unsurprisingly hard ball to steer back into the centre. And it'll be a goal kick, and it goes the way of the Tanzanians. Well, we've already had a shot cleared off the line at one end. Save from the goalkeeper when a very presentable opportunity. Here's this extraordinary moment from Durick. Look at that. The pass absolutely off. And then we've had a goal as well, and look at that. You can see we've only played 6.5 minutes. So Simba, should it stay like this, will be getting their first 3 points of the campaign. Stade Malien would be suffering their first defeat of the campaign. Down the left-hand side, Stade Malien go. Looking for an instant response, unable to fashion it. Over the top. Simba again on the charge. This is so much better. Ura once again. He's got options to his left. Striker goal against the post. And this surely should be turned in, and instead it is over the bar. Well, it could so easily have been 3-0 to Simba. And we're still in the opening 10 minutes. Ura, again it was, who forced the save out of Tanja. Two players to his left, but chose to strike a goal. Tanja getting a touch. And then the follow-up blazed over by Selemani Mwalimu with the goal at his mercy.
Very possibly the defender on the ground doing enough to put him off. Well, there is, in truth, little for these sides to play for in terms of moving around position in the table. That's because Stade Malien, whatever happens today, will finish top of Group D. And Simba, whatever happens today, will finish bottom of Group D. And I'm sure the Malians will be really, really keen to hold on to their unbeaten record. This is a good run down the right-hand side and a nice pick out as well, but it cleared away, not for long. Nicely broken up, Alassane Conte, but then he just gets caught a little bit in possession. So the free kick goes his way. Well, the cry could be heard from here. And no foul awarded after Daouda Koulibaly went down. And here is Koulibaly again. Confident run and a hand around the neck as well. There's not going to be helping him. Yusuf Kagoma with the challenge. Easy decision for the referee, Godfrey Kakananga from Malawi, leading an all-Malawian refereeing crew. So an opportunity for the group leaders to achieve parity. Straight at goal and tipped over, tipped behind. And that'll be Stade Malien's first corner of the game. No chances going to be taken. By the Simba goalkeeper, Amadou Tanja. And Souir again, right down the gullet. Duriek with a header away. At the expense of another corner. Taking it short, Stade Malien. Break on the edge of the box, chance here. And the striker goal. And then the opportunity for the break, and that's going to be a yellow card. Yeah. Rueful expression from Abdul Sabour Bode. Just falls over on the ball. Mwalimu, but still they come forward, Simba. Good, solid defending from Bode. Just a throw in, no more.
Nicely played forward. Stade Malien just briefly in behind, but that's an outstanding block from Duria to prevent any further ground down that right-hand side by Stade Malien. And Zoumana Simba in particular. Outswinger, into it goes. Punch away, but Stade Malien head may well get back onto that. And I'm not entirely sure what the aim of that was, but in the end it is in the arms of Tanja. Nicely forward, Mpanzu. And still Mpanzu. He had David Kimeta to his right-hand side, chose not to use him. There's a much better intensity about Simba than we've seen in some of the matches in this group phase. Kimeta. Duriak. Kimeta again. Mpanzu. Managed to get it away. Looking to play it in down the left-hand side and did well to keep that in. And still they come forward. This is really nice from Simba. Well, as he clipped from behind, that's well, he's got his arms up in the air, but a lovely move down that left-hand side. Well, the Tanzanian side. Tanja comes a long way from goal. An infringement spotted and blown for as well. In case you joined us less, Anicet Ura opened the scoring for the home side with just 4 minutes on the clock. Koulibaly asking a lot of Francis Awine, but he's done well to make it, but the cross doesn't match up to the run. And now looking to counter Simba. And Mpanzu again. Mwalimu in the middle. Ura in a lot of space if they can pick him out. Here is Ura. Well, that was taken off his toes in the nick of time by Awine, the Ghanaian. Really good trigger. Well, he's got Kuchu on the back of his shirt. Outswinger from Chama, doesn't beat the first man. An acrobatic clearance away. And that's a solid challenge coming in as well. And Mpanzu the player down. Hard feelings.
Some full-blooded challenges coming in. A bit of space now. Can they get the delivery in? Well, it's behind Mwalimu. Had it even got that far. Bode. Space inside, picked up by Hamad Manjol, but he's wrestled off the ball. And he concedes the free kick as well under the pressure from Kegoma. Hamon. Nicely played. Yeah, well, they had been up until that point not on the same wavelength. Good cut out from Bode again. Moussa Diallo. Hamon. Amadou Bello. And Koulibaly. Koulibaly into the middle. And this could be interesting. Into the middle it goes, but cleared away. Vitally so by Kameta. Well, Stade Malien thought that throw should have gone their way. Well, Stade Malien, who have done so well in this competition so far, have chosen to rest a few players for this game. Most prominent amongst them, Thaddeus Nkeng, the Cameroonian striker. Well, forward, he's got 5 goals to his name in the competition so far. He was at risk of missing the next game if booked, so he is not even in the squad today as Simba come forward trying to double their lead. They've also used today's game to bring in a few players who don't always play, rest those who do, the likes of Mamadou Traoré, the skipper, not even in the matchday squad, like Nkeng. So the Stade Malien coach just choosing to protect his key men, knowing full well that the hard task of qualifying has been done. Duric just clattered into by Gilbert Asamoah. Where is Barker? Appointed in December, so just 2 months in charge now, barely. He'll get there next week, the 2-month anniversary, as it were. Formerly in charge of Stellenbosch in South Africa. The South African had actually met Stade Malien twice with Stellenbosch in the Confederation Cup last season, winning at home, losing away. It's
Spent 8 years with the South African side before taking charge of Simba, and it was a hugely successful period with Stellies as well, winning promotion to the top flight, winning a trophy in the top flight, the Carling Knockout Cup trophy. And strike from distance just whistles past the post. Sprawling in goal was N'Golo Traore. The strike coming in from distance from Alassane Conte. Struck it well enough, but was always off target. And just to go back to Barker, also managed to achieve back-to-back qualifications for the Confederation Cup, which was a real feat for his side. Now, of course, it's a step up, but sadly, it's just going to be a very brief Champions League experience for Barker. Namely, the remaining 65 minutes or so in this game. Nicely played again from Simba there, finding space and exploiting it. Kometa threading it through, or trying to do so, but cut out at the back. Looking for Kometa, that's a lovely touch on the fullback. Mpanzu. Kigoma. And another foul goes the home side's way. Durick. Conte. Nicely round the corner. Kometa just one to aim at. All the way through, and no chances taken by Bode. At the back post just to turn that behind for a corner. Really good ball in from Kometa. Right into the danger area, looking for Mwalimu. And if he had got a touch, that could have been difficult for N'Golo Traore in the Stade Malien goal. Deeper on this occasion, and Traore does really well to gather and hold. Beaten for only the second time in the group stage by that early strike from Ura. He has, up until today, he had remarkably kept 7 clean sheets in his 9 appearances. Traore, there he is in blue, played every single minute of the campaign for Stade Malien, just as have Babe Diarra. Here he is.
buried. The Champions League goal in as many games. Chance to get some tactical message over, a chance to get some water in as well. And those fans are enjoying their afternoon and what they've seen so far. Well, N'Golo Traoré just clearly unhappy with the challenge on him as he perceives it. And he's talked himself into a yellow card as well. Well, that's needless. And that might well be frustration as well. And he needs to cool it down here. He does not want to talk himself into a needless suspension. And that's the whole reason that Nkane's not on the pitch. They know, obviously, that the quarterfinals are coming. And he does not look happy. A little wince on the face of the goalkeeper as well. Well, you could see instantly as he was on the floor that he had felt something, and he's still going to receive the treatment. The man who joined Stade Malien back in 2022. Has never played for Mali, but has been called up a few times. Samson Adamo on the right of your screen in the white shirt, the competition's director for the Confederation of African Football. And well, there are a host of high-ranking officials from CAF in town in Tanzania this week as they've inspected the country's readiness to host the Africa Cup of Nations, or AFCON, next year. Mpanzu, and this was the chance that we saw earlier when Ura forcing the save from Traoré hit the post. But the CAF president, Patrice Motsepe, was speaking to the media yesterday, saying that he felt the preparations here were going generally well. He suggested that it may well be that Tanzania hosts the opening game of the 2027 AFCON, although he then felt as if he had possibly spoken a little bit earlier and was advised that talks were still going on. But it gives some indication of the thinking. And if Tanzania hosts the opener, well, will it be Uganda, will it be Kenya who get to stage the grand finale? And so 3 countries host, just as they did last year when staging the African Nations Championship as a warm-up event. And in case you missed the press conference yesterday as well, involving Patrice Motsepe, well, one of the key lines out of it was that he would like to see the AFCON expanded from 24 teams to 28. That would mean over half the teams on the continent will qualify. Tournaments expanding and expanding in recent years. And it'll be interesting to see how that suggestion to make it a 28-team tournament is received. Clear pull on Deriek from Samoa. Lucky not to go into the no-book either, the Ghanaian.
Possible break on for Simba. Mwalimu needs support. Ura. Chama. Mpanzu, Kometa. Kometa again, that's another teasing delivery. And it needed to be cleared and it needed to be dealt with. Diarra did exactly that. Reading the threat, reading the danger, and ensuring that he got his head to it. Even before there was any communication with N'Golo Traoré. Taking no chances. So Chama with the set piece once again. And again, he doesn't beat the very first man. That's a waste from the Zambian. Pointing the way, that 29-year-old at the back for Simba, the vice skipper. Former South Africa international. There he is, just playing it back into Tanja. He was picked up in the transfer window as well, the goalkeeper. The number one for Niger. Brought in after a knee injury to first choice Guinean goalkeeper Musa Kamara, who needed replacing. There was some talk of trying to bring in Stanley Wabali, the Nigerian who caught the eye of the Africa Cup of Nations. Instead, it was Tanja, the 29-year-old that they went for. The pressure. Dinked forward by Kometa, that's nicely done. Koulibaly. Just being channeled into a cul-de-sac by Conte, who's done really well there. Mwalimu. Koulibaly again, cannot go past his man. Switch of play as Simba come forward again. Chama in the middle. And that's a crunching challenge coming in from Jallo to turn that behind for a corner. So Simba with the opportunity to try and further their advantage. Chama goes short on this occasion. Mpanzu hoisting it in, just needs a touch, and it's Traoré who gets the punch. Asking where his support was, where was the defence? And now there's a break on here. And can they end the half just as they began it? Mpanzu charging forward, just knocked off it as well. And combination of two Stade Malien players
getting that away, and then Conte conceding the free kick. Asamoah, who's not been afraid himself to put in some challenges, having a little word with the referee, possibly suggesting that Conte should be receiving something a little bit more. Will he be happy with what he's seen? Steve Barker, a lot more fluency about Simba than we saw in Angola last week when they drew 1-1 with Petro, but unsurprisingly as well, Shamari Kapombe sent off just before half-time in that game, and the 10 men of Simba did really well to stay in the game, keep it 1-0, because the Angolans scored early on, just 30 minutes, and then they struck late, Simba, to rescue a point. Well, suggestions that might have come off the arm of Diarra. That's from the crowd rather than anyone on the pitch. Kimeta. He'll get another throw. Ghosting forward is Kagoma, drawing the challenge from Awine. And that'll be a corner to Simba. Good run, a good covering play from Francis Awine. Just 19 years of age, the Ghanaian fullback. Turns 22 next weekend. A regular in the group phase of this competition for Stade Malien Awine. Now they go deep at this occasion, Duroik with the header. And he cannot keep it on target, but put it back from whence it came. Troy, very interested at times, and then very satisfied that was going comfortably wide. And it stays Simba 1, Stade Malien 0. And as we approach first half stoppage time, 3 minutes to be added. The visitors are staring at their first defeat of this campaign. This, their 10th match so far. A reminder, of course, that this is the first time ever that Stade Malien have made it to the group phase of the Champions League. At the 19th time of asking, striker goal. Deflected behind by Conte. 1-8 against the other. Hammer with the strike, and he hit it well as well. So the possibility of using this to get themselves level just before the break. Headed away by Duriek. He goes down on the floor, but play continues. Touch forward to Walimu. And the youngster just knocked off it, and Bode plays it safe and goes home. So yes, their first appearance, and well, possibly it may be the case that their supporters say it's been worth the wait, because to make it through with a game to spare, given that it is your maiden participation at this phase of the competition, is hugely impressive from Stade Malien.
They were in pot 4 in the group, the weakest of the seeds, effectively. And nonetheless, they will be top of the pile. The other game going on at present as well, Esperance against Petro. A vital tie. And Esperance, who was smarting from that defeat against Stade Malien last weekend. Daouda Koulibaly with the goal. Well, before they had even properly got home, Esperance sacked their coach, Kanzari, and brought in an interim. And that's despite the fact that they need at least a point against Petro today to be sure of making it into the knockout phase. It would be a major shock if the Tunisian side were unable to make it through. Well, there goes the half-time whistle. And it's one that Simba will reflect on with far more happiness and joy than they have many periods in this Group D campaign so far. Anicet Ura off the back of his equalising goal for the 10 men of Simba last weekend in Angola. This time giving 11 men the lead. Stroking home from close range really early on. He then hit the post shortly after. And Stade Malien, well, they've had their moments, but few clear-cut opportunities, meaning that at the break in Tanzania, it is Simba 1, Stade Malien 0. Leta water resistance mbili. Dozi yake ni moja mara moja. Leta gundi ya tiles. Hii ni moja mara